Beautiful dreams. Cooking tips, tricks and hacks with Santa Lucia. Use fresh herbs and experiment with flavors. Don't be afraid to think outside the recipe box. Experiment with different flavor combinations, herbs and spices to create unique and memorable dishes. Fresh herbs are nature's flavor enhancers. Incorporate herbs such as basil, parsley, and cilantro into the dishes to add brightness and depth of flavor. This basic cooking tip and trick will ignite your creativity, elevate your culinary creations, inspire and impress even the most discerning palates. This cooking tip, trick and hack was brought to you by Santa Lucia. NTV, turning on your world. Butelev NTV kisayo munkwaniriza webali jona josobola okubanga otusaako engalo olunaku olwaleero lwa Sande. Abagenze masinzizo mwenna mukulikeeyo batasobodde genda katwongera okubasabira ate Sande ja namwe mukiike nga bulijjo katalekera emitwe emikulu ate oluvannyuma abenga nkutegeeza ebyo ebadde gyotabadde olunaku olwaleero gyono gy'emitwe. Emitwe gy'amawulire gikuleeteddwa Ikamugia with KCB Bank's unsecured salary loan of up to 500 million shillings. Get your loan approved in just 48 hours and enjoy up to 120 months to repay. Ebikulu. A battery per battery, it moved to 90 kilometers. Abalina ebidduka by'amasannyalaze eby'amafuta okubula n'ebbeeyi yaago okulinnya tebakosezza. We plant trees because the oxygen we breathe in is a byproduct of the trees that are being planted. Tugenda kulaga ebibala bya kaweefube akoleddwa mu disitulikiti y'e Kasese. Oyo omukazi n'agamba wetankoleshi tukuyambeko nkusibiireko omwana mukusibisizeeko wane. Yakulivunaana omwana waffe yabula atya nga yali mu ddwaliro munda. Ababbibwako omwana mu ddwaliro e Kayunga bagamba bagenda mu mbuga z'amateeka. Omu wa myaka 10 omulala wa 14 abadde nga abatunuza mu mbuga ya Sitaani. Yajjira mu kifaananyi kya bulokole ate n'emyaka gye. E Lwengo waliwo omusomesa akwatiddwa lwa kukabasanya bayizi be abatanneetuuka. Bank branch to get started today. Don't push your plans to tomorrow. Tandika Mugia this year with KCB Bank. KCB Bank Uganda is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits up to 10 million shillings are protected by the Deposits Protection Fund of Uganda. T's and C's apply. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. NTV kusawe munyongera okwaniza n'okwongera okwebaza gyonna gy'okoze olwaleero. Nze Patrick Mukasa. Tutandise n'ebibamba ng'amataba
okuyiguluka kw'ettaka ko n'ebyo ebifuuse baana baliwo mu ggwanga binenyezebwa ku bikolwa ebyokwonoona obutonde. Kati waliwo ab'ebyobutonde abongedde amaanyi mu kaweefube okusimba emiti okulaba nga bakyusa embeera. Kasese y'emu ku disitulikiti bano gye batandikira omulimu guno mu mwaka gwa 2018 era nga bwe butuukidde olunaku olwaleero obusozi obwali bukaze kati buliko emiti. Katobe bisinga okumboozi. Okusinziira ku bibalo by'ekitongole ekirondola ebibira mu nsi yonna ki Global Forest Watch, wakati w'omwaka 2024 Uganda yakafiirwa yiikaza 2 ezikunukkiriza mu bukadde 3. Embeera eno okusinga eva ku muwendo gw'abantu ogweyongera buli olukya, nga bano be bakola okugezaako okugaziwa n'okwebezaawo omuli ebyobulimi n'okuzimba bikola kinene okumalawo ebibira. Kasese y'emu ku disitulikiti ezikoseddwa ennyo mu mbeera y'ebibira era ng'etamanyizibwa nnyo ebibamba ng'okuyiguluka kw'ettaka n'amataba mu biseera by'enkuba. Bw'otunuulira ezimu ku nsozi mu kitundu kino zonna zaakaladda nga tewali muti yadde gw'olengera. Kati abavunaanyizibwa ku by'obutonde mu kitundu kino batandise okwenyigira mu kwefuba okuzzaawo obutonde obuzze bwonoonebwa nga basimba emiti. You see, it is an ecosystem that we have to protect. So we have a role to play and ensure that we increase on the forest cover. So here today, as we are here, this is a momentous occasion to see how best we can put our efforts together and see how to reverse this rate of degradation. To call upon every Munyarwenzururu to make sure that we conserve our environment. We plant trees because the oxygen we breathe in is a byproduct of the trees that are being planted. If we don't plant the trees, then it means our atmosphere may be filled with carbon dioxide and we may not be able to survive. Ensonga y'okukuuma obutonde ereetwalibwa nga kyankizo mu businga bwa Rwenzururu olw'akakwate kabulina n'omuziro oguli ku lusozi Rwenzori. Our identity, our name is derived from the snows. Nzururu means snows, because if the snows have disappeared, then which snows are you talking about? That's why I'm saying it is very important for all the subjects to make sure that we conserve, we plant trees so that we should not be irrelevant. Ab'ekitongole ki Good Forests Foundation be bamu ku bakwataganye n'ab'ebyobutonde Kasese mu kaweefube ono. Target to plant around 5,000 trees with this partnership, and these will be in Kasese, and so we hope we can contribute to the increment of the forest cover within the districts. Bano balina ekifo ekyenjawulo kye bassaawo mu kitundu kino nga bwe bamereza ebika by'emiti ebyenjawulo n'oluvannyuma ne bagikabira abantu ku bwereere basobole okugisimba. The necessary bed here in your setting, it is our kitchen where we... Twatuuseko ku kasozi Rwenzururu. Kaweefube wa bano w'okusimba emiti we yatandikira mu mwaka gwa 2018. Ekifo ekyali ekikalu mu kiseera kino kitintana emiti era n'empewo yawo yanjawulo ddala. We can now see that our hill is so beautiful and we can now get some fresh air. If you get there, you will realize that Good Forests has done a good job. Waliwo essuubi nti singa kaweefube ono akwatibwa kinnawadda, Uganda eyinza okuziyiza ku bibamba ebibadde bifuuse baana baliwo era nga n'ebimu ku byo bizze bitwaliramu obulamu bwa bannayuganda abawera. Waliwo abazadde abasazeewo okukuba eddwaliro ekkulu ery'e Kayunga mu mbuga z'amateeka oluvannyuma lw'omwana waabwe eyali yakazaalibwa ate okubbibwa okufa mu ddwaliro lino. Okusinziira ku bano, waliwo omukazi eyeefuula nga yali ayagala okusirisa omwana eyali akaaba wabula n'abula naye nga mpawo kyamaanyi eddwaliro kye lyabayamba. Balumiriza nti abakulira eddwaliro lino babakugira okugenda ku poliisi nga basuubiza nga bwe baali bagenda okubayambako okuzuula omwana ekintu kye bataakola. Katupira mbujufu. Ondo Inguna nga mutuuze w'ekiteredde mu disitulikiti y'e Kayunga yaddusibwa mu ddwaliro ly'e Ntenjeru ng'asuulirira kuzaala mu mwezi gw'omusanvu omwaka oguwedde. Kyokka olwatuusibwayo abasawo ne bakamutema nga bwe baali batasobola kumuzaalisa ne bamulagira okweyongerayo mu ddwaliro eddene. Okutuukira mu ddwaliro ly'e Ntenjeru ne mbeerawo okwo ennaku zaali 2 ne balaba nga sikola ki siri kuzaala ne bakola ki ne bagamba tumukola ki tumwongereyo e Kayunga.
ne bantwala e Kayunga n'ensulawo. Oluvannyuma ono yazaala wabula nga yasooka kulongoosebwa. Ssaawa 10 zaali 12 ez'okumakya ne bantwala mu Sweta ati ne banongoosa omwana, bamala okunongoosa omwana ne tuvaayo eri mu Sweta ne bandeeta no mu woodi y'abalongoose. Kyokka ku lunaku bano lwe balina okusiibulwa ate omwana we nabbibwa okuva mu ddwaliro. Oyo omukazi n'agamba leeta nkole ki? Nkuyambeko nkusibireko omwana nkusibisizeeko wano eno. Saategeera mukazi yakola ki? Bwe yakwatira. Nene okugamba maama nti maama waliwo omukazi aze wano eno. Mbali kunsirisizaako mwana. Sitegedde gy'akoze ki? Gy'abulidde. Beekubira enduulu eri abaddukanya eddwaliro lino. Tulaba omukulu w'eddwaliro ery'e Kayunga Ssentongo netumugamba muna omwana abuza atya nti muleke tugira tunoonyereza mpolampola mulindeko okugenda ku poliisi mulindeko okugenda ne mu mawulire sooke tukinoonyereze wano mpola tulabe. Oluvannyuma lwa wiiki 2 abaddukanya eddwaliro ekkulu e Kayunga babalagira okudda ewaka ng'eddwaliro lijja kusigala nga linoonya eyabba omwana. Nga wayise emyezi egiwerako bafuna amawulire nga bwe waaliwo omukazi eyali akwatiddwa ng'avunaanibwa okubba omwana nga mu kaseera ako yali ku poliisi y'e Kayunga. Enza tugende nkuwerekereko nga tujja tutuuka ku poliisi awo nga batugambamu ekiki konze ffe tuzze batwawulidde balanze omuddu yakwata omwana tuzze kulaba oba ye waffe. Oli yabadde mulenzi mukya mufalensi nga tunga tetugirina. Obanga muli ku nsonga z'amwana mukyaziriko mugguleewo omusango tukole ku nsonga zammwe. Kyokka mu kutuukayo Namulondo ne Serumansi poliisi yabakwata ng'egamba nti omuwala yali tanneetuuka era Serumansi n'aggulwako omusango ogw'okujjula ebitannajja. Ansiba n'omusajja ne bamugayira munda ffenna ne tubeera munda. Nondina obulumi bwange obw'omwana ate n'ompulira obulumi obw'ekiso nabo ne banyingiza munda n'enkola ki ne tubeera nga ate tetulina musango baana. Omulenzi yaideka yampa ebyange omulala yali emyaka gatya 2. So parati byonna nabebyo ntabiko parati byonabirako byo birandije nabyo ebyandibalazi mukazi yanu mukakutwayo kanaira byatulaga nti lituyambako ng'ate lirimba lyabateekanga ku gundi nga libaleeta ku poliisi nga liraga mbu liyambako banoonyereza ozi litulimba litubise ekitambala ku maaso. Nga baliwamu ne poliisi badda ku ddwaliro era wano poliisi ne yeevumba akafubo n'abakulira eddwaliro okumanya bwe gwali. This incident happened before I was transferred to this hospital, but the principle of collective responsibility calls on me to take on whatever responsibility oli munnange gy'abadde nayo, I take it on. So sijja kwegaana nti siwulirangako kintu ekyo nakiwulirako. And recent actually there was a team led by the OC police which came to this hospital. Poliisi yaje footage Kayunga mu ddwaliro kati egiforwardinga department ya ICT okugyekaanya so far wekituuse. Kati bano bategeezezza nga bwe bagenda okuba eddwaliro ly'e Kayunga mu mbuga z'amateeka. Nga tulivunaana omwana waffe yabula atya nga yali mu ddwaliro munda nga nkali waliwo nemuwodi yennyini nga erimu kamera n'abaana baffe bwe basiba babajjeko omusango babate n'okubaliwira babaliwirira ebiseera bye bamaze mu kukomera. Sijja kuweera okuba bamaze okufuna omwana oyo abamulina bonna abamanyi gyali njagala munoonye omwana oyo. Okulembeze w'eggwanga lya America ku kyeggulo ekiyitibwa White House Correspondents' Dinner. Omusajja ono yayingidde n'ekifuba mu woteeri era n'asumulula amasasi agakutte omu ku basirikale b'ekitongole eki Service yadde nga tegamuyisiza bubinyi. Thomas Allen yamaze n'akwatibwa era ng'asuubirwa okusimbibwa mu mbuga z'amateeka olunaku olw'enkya Bitebye. Kabadde kasatiro kennyini ng'abaserikale b'ekitongole ekikuuma abakulu mu ggwanga li America ki Secret Service baddusa pulezidenti wa America Donald Trump ku stage we yabadde atudde ne mukyala we Melania Trump ku gasino omumyuka we J.D. Vance. Kino kyaddiridde ebyasa ebyakubiddwa omulumbaganyi
Trump yabadde akyaziza bannamawulire ab'enjawulo abasaka g'omumaka g'omukulembeze w'eggwanga ku kyeggulo ekibawo buli mwaka ekyakazibwako White House Correspondent Dinner. Bino byabaddewo nga zisolobye mu ssaawa 2.5 ez'ekiro nga mu zaawano zibadde mwendo ogw'amatumbi budde ku wooteri emu emanyiddwa nga Washington Hilton. Omukolo guno we gwabadde. Okusinza ku bivaayo, omulumbaganyi ono ow'emyaka 31 awangalira mu ssaza li California era nga ye Cole Thomas Allen ono agambibwa okuba nga yakozesezza ekifuba n'ayingira wooteri eno onatandika okukuba amasasi agakutte omu ku baserikale b'ekitongole ki Secret Service wabula ng'ekyomukisa omulungi gakutte jaketi etayitamu masasi. He was armed with a shotgun, a handgun, and multiple knives. As he ran through that checkpoint, members of law enforcement from the United States Secret Service intercepted that individual. Oluvannyuma omusajja ono yakwatiddwa wabula ng'omukolo gwe gwakomye olw'embeera eyabaddewo. Oluvannyuma Trump yayogeddeko eri eggwanga ku nsonga eno. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons. And he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun. Okusinza ku kunoonyereza omulumbaganyi ono yabadde mugenyi ku wooteri eno era nga mu kiseera kino ali mu kujjanjabwa enkyalo agenda okutwalibwa mu mbuga z'amateeka bitebye. Tomorrow at this time, long before this time, you're going to know a lot of things about him. They seem to think he was a lone wolf, and I feel that too. This individual was intent on doing as much harm and as much damage as he could. Guno si gwe gusoose nga balumbaganyi beegeza mu Trump ono okumutta nga n'ogwasembayo era ali ku kampeyini ezaamutuusa ku ntebe eno ewooma mu ssaza li Pennsylvania geno yawonera watono nnyo okukuba amasasi. Mu byafaayo by'eggwanga lino abakulembeze abawulira ddala 4 be bakattibwa nga bali ku ntebe okuli Abraham Lincoln ngono yakuba amasasi ng'ennaku z'omwezi 14 April ow'omwaka 1865 era enkeera waalwo nasso ogw'enkomerero. James Garfield naye yakuba amasasi ng'ennaku z'omwezi 2 mu Julayi wa 1891 era ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa Septemba nasso ogw'enkomerero. William McKinley naye yakuba amasasi ng'ennaku z'omwezi 6 Septemba owa 1901 era n'afa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwe gumu. Eyakasembayo yali President John F. Kennedy kuno yakuba amasasi agamuttyawo ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba 1963. Obulumbaganyi buno bwongedde okuleetawo ebibuuzo ku by'okwenda by'omukulembeze w'eggwanga atwalibwa okuba nga y'omu ku basinga okuweebwa obukuumi obw'amaanyi mu nsi yonna. Mu kanyomero kuno kwe kwaffe tugenze ku kyalo kya Mbogo okumanya bwe kyafuna erinnya eryo mu kanyomero kaffe ako katubira webale nnyo webayiri omuzira ngoonya ogulimu ebbungula kibira gwe mulungi okwesolosa kubanga oba n'eryakamale gagenda nti onoofuna ekyokuliira ng'era n'atematema embogo bw'aba akwata kibyago ate era n'avumula amanyaata bw'atyo bw'akola bagamba ow'ekirimba kye tanyaata ate ow'oluyiringi talya manyaata era talya maluma. Kale situukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi nange siikutenguwe tulabe bino engeri gye tubiruka okufaananako nakyeyombekedde akomeka ogwakayeya. Olunaku olwaleero NTV ku ssaawa emu ekuleetedde ekyalo Kyambogo. Kyambogo lwaki bamutuma Kyambogo? Bamutuma Kyambogo nga kiva ku nsolo zino ze bayita embogo. Nazzi kuno ntegeeza mu biro ebyedda ekyalo kino kyabangamu embogo nnyingi ezaakeeranga okweserejjeramu ezaabeeranga muno nga zikuba egguuliro ezaabeeranga muno nga ziri mu ggubuko nga zidda muno namuli zeesuula mu jjulume baaziraba. Kale bajjajjaffe baakyogerangako nga ekyalo ky'embogo era wabanga olinayo banywanyi oba abamanyi ng'ogendayo wagambanga nti ŋŋendako eri mu kyalo ky'embogo era nga nabo bakuddamu ogenda mu kyalo kya Mbogo ate embogo muziro babeera bazukulu ba Kayiira Gajule Emugulusingo
bebalina n'omubalo ogwoma ennyo ogugamba nti kyana kya mbogo senge kyendikwatako senge tonkwatako ng'olidde embogo zonna mbogo nga bategeeza nti eyakasiba nte n'eya sentamu zonna mbogo tebaawulamu kyeno yaguuli zonna mbogo bajasimula bugolo empewo yaidiye yantolako amabaati yamena enumba yonayona katenditire bwa munumba n'abaana n'omukazi buli kintu kyona kyafiire munumba amabaati nekyokozesaaku n'okusula tuze tulina abaana obuto tulina abaana besomesa amayumba gatugwire buli kintu kyanoneka tuli bakazi bakaire nga bwoli kumbona bano basabye gavumenti okubadduukirira oluvannyuma lw'embeera eno okubaleka nga tebalina waakusula yadda nenda okuba omulanga eri bekigemaku enembeera yetaaga kwirwa embeera abantu gye balimu empewo yabalese itayo kubirira omulanga gavumenti nti kulu n'omuteyi basendedde abantu mwide mubakolereku basobole okuba nikye bafuna abantu baliwerere balisula werere ebyebidime babikubye babimazewo mutwambe gavumenti twambe baba tuli bubi mutwambe abeerukizi ababa nakubeera bana tuyambe kinajjukirwa nti gavumenti yavaayo n'erabula abantu bonna abawangaalira mu bitundu ebikosebwa enkuba okubeera bulindaala mu kiseera nga kino ekisuubirwamu enkuba empitirivu. Abalimi ba kooko e Bundibugyo bali mu kusoberwa lwa bbeeyi ya kooko eyongera okusereba buli lukya nga wetwogera kiro y'ekirime kino egula wakati w'ennusu akenda n'omutwalo gumu okuva ku mitwalo 3.5 zebadde egula omwaka oguwedde. Abano obuzibu butadde kukuddirira kw'omutindo ogw'ekirime kino nga kiva ku babbi abamubba ne bamugatta mwoyo abeera nga mulamu. Kati bano beekozeemu kampuni enkuumi oba ekibiina nga kirimu abantu 500 okusobola okukuuma ennimiro za kooko ku buli kyalo. Katubirabi. Disitulikiti ya Bundibugyo eyimiriddewo ku kyabulimi era nga kooko kyekirime ekisinga okwettanirwa. Mu mwaka gwa 2024 ekirime kino kyatandika okuwa abalimi essanyu bbeeyi yakyo bwe yalinnya okuva ku nnusu 7 okutuuka ku mitwalo 3.5 omwaka oguwedde. Wabula ku nkomerero y'omwaka oguwedde bbeeyi y'ekirime kino yatandika okusereba nga kati kiregula wakati wa siringi 9 n'omutwalo gumu ekiraliikiriza ennyo abalimi. Kooko yatufuuka ekizibu bbeeyi yakwiriye kimwe organic kilo egitwagulyaga mitwalo 3 na siringi 15 ate nende kilo ya organic ni siringi 10 motwalo gumwe na siringi 9. sasene nebo twabona abokuseikira ngo ekoko yagi nena kuka bbeeyi yanse abombera se abantu kwenamba twe baba wayi mu mesere kandi nende tukwetagisibwa kubana bulindi buseme nange nende omwaka gwahoye twakoliye kulungi nende mwaka guni kulagwa katandiki abakirambo basoma ngo kubakwete kutokola nende na school fees imbuliye. Bano balowooza nti okusereba kwa bbeeyi ya kooko kwekosa ku mutindo omubi wabula nga kino bakissa ku babbi abamunoga nga tannakula bulungi ne bamutundira mu mulamu. Nasaga mu musiri nabo basomade nabo baungulana musiri gwonka nkwisaga olole bikobero olole kubaskobie na bununu bonka nkwisaga mu musiri tenkusanganaga muna kantu nisa mu musiri nsanga basoma bagitwete tubulukya kukola bbeeyi waliwo kokowa ebeera ng'eyengedde organic eri yonyini ate walimu abalala babbi bajja musonga bajjayo biri ebikyali bito nga bisigazayo ennaku nga 5 olusi wiiki nga 2 olusi omwezi ate olw'omubbi ajjayo kya wiiki 2 akiteeka mu bya wiiki 5. Obubbi buno bwatandika nga bbeeyi y'ekirime kino erinnye n'abamu ku bantu abaali bassibwawo okukuuma ennimiro zino ate beekyusa olwo ne batandika okwekobaana n'ababba kooko. Lakini wenye walikuwa nachunga masamba yangu walikuwa watu ya Wembule. Lakini sipate kitu kyokyote. Hata na leo hii nilishangaa kuona nti mbegu mbili zimeonekana kwa samba hii. Waliwe Wembule mungungu yange yenyini beranga mbakwata buli lunaku mutuusa wali mu maaso ga chairman nimugamba ono yabbi atali mu Wembule naga sunga okumuteekayo ogenda kuwemula erinnya lyange toddanga tumusubiza n'okumuteeka mu mbeera aleka obubbi. Okusobola okulwanyisa embeera eno bano beekozemu ekitongole ekikuumi
kye baatumya Bundi Bujo Security Company Uganda Limited nga kino kirimu abantu abasoba mu 15,000 okuva mu byalo ebyetoolodde Bundi Bujo okukuuma ennimiro za kooko nga bakolera mu mateeka. Kino baakiwandiisizza mu mateeka nga kikulira Retired Superintendent of Police Stephen Balyemanyiira era nga baakozesezza abakulembeze ba LC1 okulonda abo bokka abalina empisa n'obwesimbu ku byalo byabwe. We came up, very many farmers who sat in a meeting and decided to form up at least an association to control these guards of ours. Because you would even find the guards themselves were getting involved in thefts. Bano wetutuukidde mu disitulikiti eno tusanze bakola bbiiro okubabangula mu bukodyo obw'enjawulo. Bano era baliko entanda basibiriddwa abavunaanyizibwa ku by'okwerinda mu kitundu kino. NTVGo Security Company Limited tekera ekitongole eky'obulingya bw'abaana kyonka n'ekitongole ekiri okubulingya bw'abaana tekera ekitongole ky'obulingya bw'abaana kyonka n'ekitongole ekiri mu bulingya bw'abaana nikyo kiri eky'abaana eky'obaana tuvana sima abaana batungira ebiteekerezo all along. We should have our own voluntary teams to enhance security in our neighborhoods. Okuva mawanga g'ebweru agalimu kooko lwe gaatema ennimiro za kitegeeza buli omu ayona atundanga wakwenda aw'ensonga y'olutalo kubanga weerubi. Gavumenti ezeekyogera lunwe nti eggwanga lirina amafuta agamala kale nga bannayuganda tebalina kweraliikirira kwonna. Kyokka abamu ku bagoba b'ebidduka baagala gavumenti ebawe ku mafuta gano geeyogerako. Which can take us for some time. And we are very, very hopeful that there is no disruption where the oil is coming from. So far, we have reserves which can take us for some time. Zengamba bandi tukwatiriddemu ko ku bbeeyi y'amafuta olw'embeera eriwo ne bassaamuko wansi kuba wamu tetubisobola emirimu kati ffe tujjayo piki za looni tuba n'amabanja mangi. Embeera eno etandise n'okubaako emirimu gy'ekosa. Mu disitulikiti y'e Masaka abavubi ku mwalo gw'e Kasensero basazeewo bagire nga beesonyiwa ebyokuvuba kubanga amafuta ge bakozesa mu yingine z'amaato gafuuse otufuta ate nga tegagulikako. Embeera amaato ne bagawanika olw'amafuta kitegeeza kati tugenze kwongera kunyigirizibwa ddala olw'embeera y'amafuta eri mu ggwanga. Proffe tulina n'ezimu wetukolera wano nga ziri kumpi ne baggalawo mu ssaawa nga 2 mu maaso ne bagamba gafunise naye nga tewali kimotoka kireese mafuta. So tusaba gavumenti ogeyo tutaase ku babbi. Mu Kampala abali mu mulimu gw'okusaabaza abantu omuli aba bodaboda ne takisi nabo embeera etandise okubakaluubirira olw'ebbeeyi y'amafuta eyeekanamye. Kyokka nga bano bakaaba bannaabwe abakozesa ebidduka eby'amasannyalaze naddala bodaboda ate bo mwattu emirimu gye batambulira kinnawadda. Ne mu kifo bano gye bakyusiriza amanda ge bakozesa tusanzeyo akeetalo. Bano basabye bannaabwe abakyakozesa ebidduka ebikozesa amafuta okwettanira eby'amasannyalaze naddala mu kiseera kino ng'embeera etabuse. Nti embeera etulimu kati ekulaga nti ensi yaffe nga Uganda yandifokasize nnyo ku industries n'amakolero aga promotinga ebyobuwangwa ebiri mu Uganda. Lwaki njogera bwentyo? Kiki eno ekozesa amasannyalaze getwekolera mu Uganda wano eva ku miga utaddeko dams gokka bwe tukozesa era n'olwekyo tusanze nti ebbeeyi tebinye ya energy amasannyalaze tuzegeetaaga n'abavuzi ba piki za sipiro ez'amasannyalaze bali mu kweyagala. And this bike, a battery per battery, it moves 90 kilometers, whereby I can start from here, I go to Ntv Airport, and I turn back. Spend like 10K in a day, or even 12. Most of is 12. You understand? So it is not what too much what consuming. Ngayogera ku bbeeyi y'amafuta okwekanama omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yawadde bannayuganda amagezi okwesonyiwa entambula y'okwejalabya naddala mu kiseera kino ekyakatuubagiro nga basigala eka. Especially people who are driving on the road. If the fuel is expensive, don't travel, stay at home. Where are you going? I'm not really worried about you. What I was worried about was jet fuel.
obugaali nabwo buyinza okweyambisibwa mu mbeera eno kubanga bwo bukozesa maanyi ga kifuba. Tutuuseeko gye babutunda okumanya ebbeeyi kwe buli ng'oba oli awo bannayuganda batandika okubwettanira ng'embeera bw'etereera. Kyokka waliwo okutya nti ebbeeyi ya buno nayo yandiyeyongera okulinnya gye bujja singa butandika okwettanirwa ennyo nga kw'ogasse n'emisolo egibuggyibwako nga buleetebwa mu ggwanga. Kati akabeeyi waliwo eno weeti eri 5,000, waliwo eno weeti eri 4,500, waliwo zino empya bwe ziri 6,65. Yambako wadde ng'embeera weeyimiridde ekuyamba kuba buli omu tayimiridde bulungi. Naye oba osobodde ovuga akagaali osobola okubeezaawo obulamu mpolampola bakakuyambako efiwaisi. Onojjukira nti n'olutalo wakati wa Russia ne Ukraine nga lwakatandika bbeeyi y'amafuta yalinnya okuva wakati w'4,400 ne 4,500 kwe yali okudda ku 5,000 n'okudda waggulu. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV ku ssaawa emu. NTV ku ssaawa emu. Katusooke tuwummulemu katono ddala ate mukudda tubutuseekera tulina mu kanyomero kaffe oba kitundu kyaffe ekidda akatasaguka tukomawo. Cooking oil that makes food sweet, tastes so good like mama's kiss. Sweet time masala, yeah. Stir is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Predator Energy Drink, the official energy drink partner of Chelsea FC, brings you the Beta Gumite Day Predator promotion, where lucky fans will get a chance to go watch Chelsea FC live at Stamford Bridge in London. We're also giving away border voters every week over 400 million shillings of airtime to give. Every day, all you need to do is buy a bottle of Predator that has a white cap. Under that cap, you get a code. Text it to 6688 and who knows, you may just be winning yourself one of these fabulous prizes. Beta Gumite, name Predator. This promotional offer has been approved by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Terms and conditions apply. Get the new Always #1 skin hygiene protection, giving you a heavy flow 3 times better protection. Available in stores near you now at 2,500 shillings. NTV kusaawa emu katweyongereyo okuva edda Buganda yalinanga amalwaliro ag'ensonga ng'okusinga gajjanjabisa nga nkola ya nnono abantu bonna ne babeera kawereete mu byobulamu. Kati olunaku olwaliro mu mboozi yaffe ya Nazzikuno tukuleetedde eddwaliro lya Buganda eriri eyo mu myaka 400 n'omusobyo. Tukitegedde nti eddwaliro eriyitibwa Kabaka Bulamu mwe mwajjanjabibwa Ssekabaka Ssuuna bwe yalumbibwa ekimbe ekyamubulako akatono omujjisa omukono ku ngabo. Nazzikuno. Asiika obulamu tassa mukono anti waguumuliza buyinza okusiiriira oba ne bumuva mu ngalo era ku njogera eyo naffe kwe twesigamye okuleetera olubiri lwa Kabaka Bulamu olwazza obulamu bwa Ssekabaka Ssuuna asooka engulu n'abantu abazzenga bagoberegana. Twasimbudde mu budde bwa nkuba nnyoolerezi anti eggulu lyabadde liwummuddwako obutulituli nga terikyasobola kuzibira mazzi butafuluma. Obutakulwisa eddene twetadde mu lidde eggayaaza era ekasanga tuwe twawetedde ebigambo ebyateekebwa kapande kano bye byatukakasizza nti kye tunoonya kiri wano. Twayingidde amaaso geebuga ekifo kyonna yogayoga nga batulaza kikulira kisirisa Nakayenga akongojja Kabaka Bulamu wakkalira olwo naffe ne tukkalira okumunnyonnyola lwaki tumukyalidde tetusoose kulaga. Ng'akkiriza ensonga ze tumunnyonnyodde we twamubuuliza atubuulire oba ye bulamu era kiki ekiweesa ekifo kino erinnya Bulamu.
nkongojja bulamu naye sinze bulamu nga naye ngatta ebitundu 3 ngatta kya Walumbe nengatta ekya Kinene nentuuka ku bulamu n'aba Mukasa. Kyokka okuluseetula obulungi baasoose kutulambuza kifo kyonna nga twatandikidde ku muti guno ogulimu emiti gya bika bya mirundi 3 era nga gukkirwamu omwoyo gwa Nnamalere omu ku basirikale abakulu aba Kabaka Bulamu kw'ossa n'ebifo ebirala nga bw'onaabiraba nga tuluseetula. Asoose kutuzzaayo mabega ku ngeri Ssekabaka Ssuuna asooka gye yatuusibwamu mu kifo kino nga tamanyi biri ku nsi. Yalina ebyo gye yatabaala n'alinnyirira muka Kabaka n'amwagala. Abaziba bwe banyiiga bagamba nti oyo asaana kufa. Kale ebiseera ebyo byali bya ntalo ewaabwe eyo byali bya ddogo. Bamuloga. Kati emunyenye yava waggulu ne munaga nti nedda ajja kuwona. Abaddu be n'abagamba mwetikka mu lukaaka nnyo mumundeetere. Kyokka olwadde engulu Ssekabaka Ssuuna n'alagira abantu be ne bakola akabaga akeekulisa obulwadde kwe kuzimba ennyumba eno mu kifo kino mwanaasulanga gye bagamba nti ezzenga eddaabirizibwa okutuusa ku mulembe guno naffe okugirabako. Kyokka ekifo kino kyayitibwanga Mukasa oluvannyuma ne kifuulibwa Bulamu olw'okuzza obulamu bwa Ssekabaka Ssuuna asooka. Era okuva olwo erya Mukasa lyazikira ne bayita waani Bulamu. Nga kitegeeza nti Mukasa yavuddemu amaanyi ago agazizza obulamu bwani Nakayenga oluusi gwe bayita taata olw'omwoyo omusajja gwakongojja alina omuzaana gwalagidde ateeke omubisi mu kabya era tewaayise nakataayi ng'abagunywa baatuuse dda. Okimanyi nti wano we twategeeredde n'amannya ag'ebyalo ebyetoolodde ekifo kino okuli Namavundu, Ndazabazadde n'ebirala. Ne kibaako ebyalo ebirala nga bw'onooba oleeta amakulu oyima eri bagiyita Kyankima. Anaatwala awange ebutubuto olumpoomerera genda Namavundu kyojja buteeka obuzoota. Awange omukyala yalwadde ali bubi agenda kuzaala genda mu Ndazabazadde. Ng'abitugambye. Nze nazaalwa nakyo nga bakadde bange abamu bakitegeerako abalala nga bajjajja ti omwana oyo aliba bwati ne bwati nenzija nga nkula bwentyo era okutuuka ekiseera ekyatuuka n'agamba ekiseera kituuse agende mu ntebe yange. Tumubuuzizza obanga ddala lino ddwaliro. Lino ssinzizo ddwaliro ate kkomera tosinga bawona. Era tewali alijja wano ng'ali bulungi naye bw'atuuka mu kifo kino awona. Ate lwakikkomera nti bakusibawo okutuuka lw'omala okuwona. Agamba nti emiti egy'ennono gyali ena wabula mu kiseera kino gyatemwa abantu abeenoonyeza ebyabwe era baasobola kutaakirizaako gumu gwokka. Ne muvaamu emiti emeka nga gya mivule. Era emivule gyo gibaddewo okumala ebbanga. Obwakaggo bwa mulembe guno bwe buzze busekeeterera ekifo kino. Kyokka waliwo obulombolombo n'ennono ebigobererwa mu lubiri luno. Ekyokubiri tewakunamirwa kati nga bw'ozze bw'otyo okunamya mu maaso gange. Mbadde nnina kubeera ntya. Oyambala kanzu omukyala gomesi. Akasinze okutwewuunyisa ye Nakayenga okututegeeza nti takolera nvujjo yonna. Abasamize ab'ennono zino zennyini ez'Obwakabaka tulinga abakola emirimu gya Nakyewa tine tuli omunnyo terivaawo akabaka oba mu lubiri oba Mmengo oba Bulange kujjawa. Ng'era obuweereza obulala bwe bubeera n'ebisoomooza bwe guli ne mu kifo kino kuba ekisinga mbu okumusuza nga kukunadde nga lumonde mu kikata be bannakigwanyiza abaagala okutunda ekifo kino kiveewo. Kubanga ne we tuli olwaleero oyinza okudda nga baatusenze tutiisibwa ekigenze ewala tubonyezebwa ekigenze ewala. Abaami abandi badde nga Abakabaka abandi badde balowooza nti ensonga y'obuwangwa kyekikulu kyekibaleeta okuba abaami okuuma ensonga ezo. Sike baliko tugereza ku bakulu b'ebika omwana bamujja mu Amerika nga kitaawo avudde mu nsi
najja n'atuuzibwa ku ntebe ey'obukulu bw'ekika tamanyi nti oba kino kyaba kiti tasomeseddwako ku buvunabudde bwa kika kye tagenda kuwa nnono na buwangwa kitiibwa. Ekifo nga tukinnyonnyose bulungi tubadde tulina okuyingira mu nnyumba enkulu eyitibwa Bazibumbira Kabaka Bulamu mwalamulira kyokka mbu mu mwaka alabikako gye bali emirundi 3. Waggulu wa kasolya wateekebwayo amafumu enkumbi eŋŋanda era nga batugambye nti bwe bumu ku bubonero obukubagulizaako nannyini ekifo omutuufu. Amateeka agafuga munda mu Bazibumbira abakyala batuula bokka n'abasajja bwe batyo okwewala buli omu asseewo ky'ayagala naye nga muntegedde. Ate emyoyo gyanjawulo guyinza okuba nga gukututte mu kitundutundu ky'abakyala ng'olinayo bbanja ng'okyatambula ng'omusajja naye ng'oliko obwannaalongo bwe bukoze eki bwe bukulembeddemu be basajja b'osanga nga yeesiiga ki lipstick. Akannyumidde y'essaawa y'okufuluma Bazibumbira tewali kukuba kabaka mugongo era twavuddeyo mu ngeri ya kyennyumannyuma. Naye tetutomera ajja kujja ate olowooza wano nnaasukkawo kandabe gye zinfuwa zinziza ng'omugoba asiraanidde mu ttunga wakati nga talina nkasi kyokka nga mu nnyanja kuliko embuyaga. Nze Ronald Senvuma. I'm Francis. I come from Brisa district. I have a library for selling movies. I bought a Predator. I checked on the sticker here. I got that I should send the code on the lead. When I bought airtime, then I sent. Then I continued trying 3 times. So I received a code that I'm Douglas from Predator Company. I said, what is it? That you have won a bike and we are going to send you a transport to come to Kampala for the handover. I'm going to use it for the border. My message is the Predator fan to continue buying. They never know they may win the trip to England to watch Chelsea football match. Uganda Jacob Chipulimo amalidde mu kifo kya kusatu mu misinde gye mu bunabyalo egya London Marathon bwaddukidde essaawa 2 n'obusekonda 28. Kyokka emisinde gino giwanguddwa Sebastian Sawe munansi wa Kenya ng'onaddukidde essaawa 1 n'eddakiika 59 n'obutikitiki 3. Munansi wa Ethiopia Yomif Kejelcha yakutte ekyokubiri. Ye Joshua Cheptegei nga naye yeetabye mu misinde gino amalidde mu kifo kya 12 bwaddukidde essaawa 2 eddakiika 6 n'obutikitiki 3. Look very easy, but another 4:35 mile in there. I mean, these are numbers you would normally associate with a half marathon. I mean, the times have changed incredibly, and they're also way, and they could be just kind of desperately chasing that halfway point and lifting ever so slightly. The requested pace through halfway was 60. He's going to do it. We are going to see a legal sub-2-hour marathon to Sebastian Sawe. It's the world record by nearly a minute. Wow. Through now, hopefully, he's got a chance to break the old world record here. This race has lived up to everything and more. Kiplimo's got to be left scratching his head. He's run a world record, what would have been a world record a minute ago, and he's come in third. There's a narrative to this that we haven't spoken through today about Sebastian Sawe and his training group inviting extra scrutiny, the women's only world record holder, and she's going to lower that mark by 10 seconds. Gamuseza ag'enjawulo gagenda mu maaso n'okweterekera empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno. Essaza lya Kyaggwe lyanjudde akakiiko akagenda okuyambako okuddukanya ttiimu yaabwe. Bano balondeddwa Ssekibobo Vincent Matovu era nga bagenda kukulemberwa Honorable Jimmy Kanabi nga ye ssentebe.
technical team mubanjira coach n'abalala mu bwangu ate okutendeka tiimu kutandikirewo munoonye omuzannyi yenna gwe mulaba nga asobola tuwangulisa ekikopo bwe baba nga tiimu yaliwo omwaka oguwedde ejja tusobozesa nga tutyongeddemu ebirungo gye tuba tugenda mulaba nga waliwo ekyetaaga okwongeramu tukyongeremu tulabe nti omulundi guno tuva mu kisaawe n'essanyu erisinga lye tuba tutuva nalyo mu kisaawe emirundi egiwedde. Buli mupiira bwe tugenda okuzannya tugwetaaga 100 ku 100. Singa gubadde gwa points twandikoze nga Liverpool kyakola 2-19-2-2 yali ebula emipiira 7 nga agiddirira abusinza obonera 23 yali yawangula ki da tetwetaaga bino ng'ebya tiimu eno gyenyumidde nayo njesiga bulungi basajja bakapiira n'abakyala bakapiira ate tukimanyi bulungi saba mugadde waffe Ssekiboobo abantu abatudde wano bonna baagala kikopo tewali kirala kyonna kyebakola ki baagala ki ate era tiimu eyimiridde wano nga tulina nsebo tulina okukola buli kimu ekyetagisa ekikopo kino okukola ki okuvaayo oba okola ki tugenda kikola ki kukikola waliwo abagambye ekyokwata mu nsawo byonna tujja kubikola ki tujja kubikola. NTV sorry musigenda kubanga nsukawo bali kubanga otambule naffe kwe tutandikidde okutugenda akadde kano kankusibule ate nkwaganiza ekiro ekirungi ze Patrick Mukasa sula bulungi weeraba.